The title of my sermon is Forgive and Be Free. Я хочу сразу йти в тему проповіді, і назва моєї проповіді «Прощай і будь вільний». And the main reason why I chose this is because that's one of the things that I really struggle with. І чому я вибрав цю тему? Це із-за того, що ця тема вона близька для мене, з чим я борюся. And I think it's something that a lot of us struggle with as well. І я думаю, багато з нас ми боремося з таким. Forgiving others. Простить комусь. But mainly forgiving ourselves. Але знаєте, особливо простити собі. Because if you really think about it, we're our own worst critic. Знаєте, якщо так подумати, то ми саме більше можемо критикувати це себе. I mean, we judge ourselves every time something goes wrong. Кожен раз, коли щось не так, ми осуджуємо себе. For me, forgiveness, one of the biggest things that's happened in my life is what I dealt with as a child with my father. Для мене одне з найбільших речей, з чим мені треба було боротися, це те, що сталося між мною і моїм батьком. And that has scarred me my entire life. І воно на все життя поставило удар на мене або нанесло рану. My father was physically abusive. Мій батько, він дуже фізично обіжав нас, Mentally abusive, психічно обіжав нас sexually abusive, і сексуально обіжав нас. and he was just not a very good person overall. Просто не був таким вообще добрим чоловіком в загальному. So I've had to deal with that a lot, you know, just everything that's happened in the past. І мені треба з цим було боротися багато, все те, що сталося в моєму прошлому. Everything that I remember about growing up, Все, що я пам'ятаю, виростаючи, being around him, I don't really have too many good memories. і будучи навколо нього, я не маю добрих споменів зовсім. And even though I have forgiven him, when I think about it, it still hurts. І навіть коли я йому простив, коли я думаю про це, воно мені болить. When him and my mom finally split up for good, Коли в кінців вони з моєю мамою розійшлися, it was one of the best and worst days or worst times in my life. це був один з найкращих і один з найхужих часів у моєму житті. And I say worst because at that time I was 14 years old and I didn't know exactly what was going on. І чому кажу поганий час? Тому що мені тоді було 14 років, і я не знав, що відбувається. I knew that they were splitting up, but I wasn't 100% on if I believed everything on why they were splitting up. І я знав, що вони розходяться, але я не розумів 100%, чому вони розходяться. But, you know, now that I'm older, I know a lot more about life. I 100% understand. І зараз вже, будучи трошки старшим, розуміючи життя більше, я розумію, чому так сталося. And it couldn't have happened at a better time. І краще не могло це статися або в кращий час. When my parents split up, the reason why my parents split up was because my father was taking advantage of my youngest sister. І чому мої батьки розійшлися? Тому що мій батько, він насилував мою меншу сестру, він над нею знущався. And, you know, it's something that's really hard for me to talk about. Для мене це дуже тяжко за це говорити. It's gotten easier, Воно вже стало легше. but it's still something that hurts. Але це є те, що воно дуже болить. And at that time, when my parents split up, І коли мої батьки розійшлись в той час, I thought my mom was lying about the whole thing. я думав, що моя мама, вона обманює за то все. And I hated her. І я її дуже не любив. I had so much anger towards her. Я просто мав злость на неї. I didn't want to know anything about her. І я не хотів нічого знати про неї. And all she was trying to do was protect us. А все, що вона хотіла зробити, це нас захистить. But my father brainwashed me into thinking that he was the good guy and she was just being crazy. А мій батько, він, знаєте, промив мені мозги, що він є добрий, а вона погана. And I see that happens a lot. І я бачу, це стається часто. Kids see their father as the hero. Вони бачать, діти дивляться на свого тата як на героя. And that's how it was for me. І це було так для мене. Once my father ended up in prison,
I had even more anger towards my mother. І коли він попав в тюрму, мені ще більше я став ненавидити маму. I remember I used to tell her that she tore our family apart. Я їй, пам'ятаю, говорив, що вона розірвала нашу сім'ю. And in the end, that's kind of what started leading me towards drugs and alcohol. І в кінці воно повело мене до наркотиків, до алкоголю. I used to drink a lot because I hated my life. І я багато випивав, тому що я ненавидів своє життя. I couldn't forgive my mother. Не мог простити моїй мамі. And slowly I started realizing what my father did was true. І потім я почав розуміти і розуміти, що те, що вона казала, тато зробив, це є правда. And the more I thought about it, the more I hated him as well. І чим більше я про це думав, тим більше я його вже почав ненавидіти. I had so much hatred. І в мене вже стільки було зла. And I had so much pride, I didn't want to forgive anybody. І в мене було, знаєте, багато гордості. Я нікому не хотів прощати. And pride because I knew that the right thing was to forgive my mother. І гордість була в тому, що я розумів, мені треба простити мою маму. And forgive myself for the way that I treated her. І простити себе, як я до неї відносився. But, pride and forgiveness kind of go hand in hand. Але знаєте, гордість і прощення, воно не йдуть разом. A lot of the times the reason why we don't forgive others or ourselves is because we're too prideful. І знаєте, дуже часто, чому ми іншим не прощаємо, або собі не можемо простити, бо ми дуже горді. So, who brought their Bible? Хто приніс з собою Біблію? Raise them up. Підніміть. Cell phones are okay. That works. Селфони проходять сьогодні. So, whoever brought their Bibles or cell phones, turn Якщо to принесли телефон або Біблію, Psalm 32. давайте відкриємо Псалом 33. So this passage really struck me as something that I needed to hear. Мене це місце дуже заділо, і я зрозумів, це те, що мені треба. So I'm going to go ahead and read it. Я прочитаю. It's called Blessed are the forgiven. Blessed is the one whose transgressions is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. For I kept silent, my bones wasted away, through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was dried up. As by the heat of summer I acknowledged my sin to you. I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Therefore let everyone who is godly offer prayer to you at a time when you may be found. Surely in the rush of great waters they shall not reach him. You are a hiding place for me. You preserve me from trouble. You surround me with shouts of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Be not like the horse or a mule without understanding, which must be curbed with bit and bridle, or will not stay near you. Many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surrounds one who trusts in the Lord. Be glad in the Lord and rejoice, O righteous, and shout for joy, all you upright in heart. Я вибачаюся, це 31-й псалом. Блаженні, кому подаровані злочин, кому гріх закрито. Блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої, цілоденному зойку моєму, бо рука твоя день і вночі наді мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав провини своєї, і сказав, признаюся в поступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти, покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння. Зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будьте як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою, водилом вузечкою
як до тебе вони не зближаються. Багато хвороб на безбожного. Хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселіться усі у Господі, і тіштеся, праведні, і співайте з радістю, всі щиросердні. Yeah, that one's a little long, but it goes a lot with what I was talking about. Трошки він длинний, але він дуже гарно йде з тим, за що я говорю. And like I was saying, we really need to forgive ourselves. Нам справді треба простити, так як я вже кажу самим собі. When I finally forgave my father, Коли в кінці кінців я простив своєму тату, it was one of the greatest feelings in the world. знаєте, то було одне з найкращих відчуттів, які я мав. I felt like I could actually move forward. Я відчув, як будто я можу рухатись вперед знову. When I called my mother and asked her for forgiveness, Коли я подзвонив до своєї мами і попросив неї прощення, again, it felt like a huge weight was lifted off і my мені shoulders. таке було відчуття, як будто якийсь великий камінь був знятий з мого серця. I truly regret the way that I was towards her. Я справді жалкую, як я до неї відносився. The strongest people in this world are mothers. Ви знаєте, найсильніші люди в цьому світі – це є мами. When I look at my mom or I look at the mother of my child, Коли я дивлюся на мою маму або на маму моєї дитини, I see myself as a very weak person. я дивлюся, який я просто слаба є людина. Compared to everything that they go through on a daily basis, Зрівняти з тим, що їм треба зробити кожен день. they're just so strong. Вони є просто крепкі. Us as men, Ми, як мужики, as fathers, як батьки, we don't deal with as much as the women do. ми не робимо стільки, скільки роблять жінки. My mother put up with so much from my dad. І вона, знаєте, моя мама, вона стільки получала, як би сказати, від мого батька, To make sure that we always grew up with the idea that a family should be a mother and a father. для того, щоб ми просто мали і тата, і маму в нашій сім'ї. She literally took beatings to make sure that our family always stayed together. Вона буквально получала фізично тільки для того, щоб сім'я залишалась разом. From what I can remember, her life was in danger at least a couple dozen times. З того, що я тільки пам'ятаю, то як мінімум пару дюжин раз їй грозило смертю. And she did that for us. І вона це робила для нас. And yet, at some point, we were extremely ungrateful for it. Але був такий період, за який ми коли повністю були невдячні за то. But, now that I've forgiven myself and I've forgiven her and my dad, І зараз, коли вже простив собі, і мамі, і батьку, I finally feel like I can move forward and be free. і я відчуваю, як будто в мене є воля бути вільним, або свобода бути вільним. Which brings me to my second point. І воно мене підводить до моєї другої думки. And you guys don't have to turn here, but it's 2 Corinthians chapter 5 verses 17 through 18. І це 2 Коринтян, 5 розділ, 17-18. It says, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation." 17-18, да? Тому коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, то стало нове. Усе ж від Господа, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Ever since I became Christian and learned what true forgiveness is, З того часу, як я став віруючим і зрозумів, що є таке настояще прощення, my life has done a complete 180. моє життя, воно повернулося на 180. One of the things that I've learned not to judge my life on is how much money I make. І одне, що я навчився, це те, що не судить своє життя по тому, скільки я заробляю. Because ever since I turned my life to Christ,
I make maybe a quarter of what I made before. Бо з того часу, як я прийшов до Бога, я заробляю, може, четверть того, що я раніше заробляв. But in everything else, I feel like I'm rich in love. I'm rich in spirit. I'm happy. Але багато інших речей я відчуваю себе багатим любові, і я є задоволений. And I have more to show for in my life. І в мене є справді більше показати, ніж в мене було раніше. And like I said, the main thing that was holding me back and turning my life into alcohol and drugs was unforgiveness. Але я вам скажу найбільше те, що тримало мене в прошлому житті і спрямовувало до алкоголя і наркотиків, це іменно непрощення. By forgiving just everybody that's wronged me and myself, I was able to give myself a new life. God gave me a new life. Прощаючи іншим, ті, хто зі мною не так поступили, і прощати себе, Бог мені дав нове життя. And like I said, forgiveness and pride goes hand in hand. А прощати і гордість, вони просто залежні один від одного. And the main reason why I wouldn't forgive my mother is because I was too prideful. І чому я не хотів простити своїй мамі, бо я дуже був, знаєте, гордий. Because I didn't want to tell her that she was right and I was wrong. Не хотів їй сказати, що вона була права, а я був неправий. But I tell you what, after I did it, the feeling was amazing. Але знаєте, після того, як я це зробив, в мене відчуття було дуже чудове. And my relationship with her has just gotten so much better. І в мене відносини з нею стали дуже гарні. So, I'm going to wrap this up. Я вже буду закруглюватись. There's two things that I want you guys to take home from this. Дві речі я хотів би, щоб ви з собою взяли додому. One is to make sure when you forgive, it's true forgiveness and not just words coming out of your mouth. Перше, це коли ви прощаєте, щоб це справді було прощення, а не просто тільки слова з вашого рота. And what I mean by that is don't just mutter the words I forgive you. Не просто скажіть слова, прошепчіть, що я прощаю тобі. Truly forgive somebody. Справді простіть когось. And the second point is, or the second thing to take away is just to move on. І друге, це те, що щоб ви з собою взяли, це треба рухатись вперед. Once you forgive somebody, don't keep bringing up the past or, what they did or how they wronged you or, how much you hate it. Не коли вони тебе образили, ти, простивши їм, знову не піднімайся, не вспоминай, як вони тебе обідали. I struggle with that one. Мені з цим трошки тяжко. I can't say that I'm perfect. Я не можу сказати, що я досконалий в цьому. Because especially when you get into a heated argument with somebody that you've forgiven them. Особливо, коли ти починаєш спорити з тою людиною, яку ти простив недавно. That's when it comes back up. Воно зразу вспливає. But that's how you set yourself free. Але так ти можеш себе зробити вільним. And that's freedom. І це є настояща свобода.